কথা বলবো, তার সাথে অলরেডি কথা বলে নিয়েছো, আর সেই যারা কারণে পছন্দ হবে না। তোমার বাথরুম ব্যবহার করা যাবে? ঢুকছে দাদা, স্নান করুন, তোমার খাওয়াটা হোক, তুমি আমাকে এটা কল ব্যাক করো। কলেজ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে করে দুদিন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি সকাল উঠে। 9:30টার সময় গিয়ে এসে সুজা এসে নক করেছে, তখন আমি উঠেছি একদম ঘুরে খাওয়া। ঠিক আছে, তুমি খেয়ে নিয়ে দাদা বেরোলে একটা কল করো, তাহলে এখন ও গেলে আবার ইয়ে করে চলে আসতে পারবে। অনেক এতক্ষণ ধরে তুমি অপেক্ষা করতে হবে, আমি এতক্ষণ হয় না, 11:30 বাজে 2 ঘন্টা। এতক্ষণ তো আমারও মনে পড়েনি, আমি তো আর ওকে কি বলবো, এখন ও বলছে শুনি একটু বাথরুমে যাওয়া যাবে, বাথরুমে মেশিনের ওয়াশিং মেশিনের পাইপ লাগানো হবে, অনেক কলের লাগানো তো খোলা। আমি বললাম তাই মনে করে আমি বললাম না, বৌদিকে ফোন করি। ঠিক আছে, ফোন এসছে। you take the brush this and that, you freshen up and then come back. If you want to take rings and all also, no? Or you want to do not water will be there. What I'm saying is it is there, whatever you want to do, ঠিক নেই। Dada is going to